ஹாய் செல்லக்குட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு விளாட போது பார்த்தீங்கன்னா கிராணி சாப்டர் 3ல ட்ரைனி ஸ்டெப் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், வாங்க விளாட்லாம். ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிராணி கிராண்ட் பாஸ் 3 பேருமே இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து விளாட போகிறோம், வாங்க விளாட்லாம். ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு, என்னால் இன்னைக்கு பண்ண போகிறேன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து லோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ டே 1 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. டே 1லேயே சாகாமல் தப்பிச்சிருவோமா? ஸோ இதிலே நோ வெப்பன் சேலஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் வந்து ஒரு 500 லைக் கிட்டே வந்துச்சுன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு நோ வெப்பன் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ இதே இந்த வீடியோவோட கமெண்ட். போடுறதுல முன்னாடியே வரேன். ஸோ இப்போ நம்ம சவுண்டு போட்டிருக்கோம், கிராணி வரா. ஸோ கிராண்ட் பண்ண நம்மளை பிடிச்சிட்டா, அடிச்சு போட்டா. இங்கே வந்தாலும் கிராண்ட் பாக்கிட்ட ஃபஸ்ட் டைம் அடி வாங்க நினச்சாதாங்க எனக்கு ஒரு டென்ஷன் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வெளியே வந்தாச்சு. வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வேலை கல்லை பொறுக்கிறதாங்க. ஸோ இந்த இடத்த நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டு கிராணிக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே தேங்காய் இருக்குது. ஸோ தேங்காய்க்கு முன்னாடி இங்கே தான் இருக்கான்னு பார்த்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பன் கீ கிடைக்கும். ஸோ நம்மளோட லக்கு இங்கே வெப்பன் கீ இருக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை நம்மளோட லக்கில் வெப்பன் கீ இல்லையாட்டி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே வெப்பன் கீ இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இடத்துல வந்து தேங்காய் வெட்டிடுவோம். வா, நம்மளுக்கு வந்து காயின் கிடச்சிருக்கோம். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் இருக்கான்னு பார்த்துருவோம். போடு ட்ரைன்கிங்க. ஆக்சுவலாக 2 பொருள் வந்து கிடச்சிருச்சு, ட்ரைன்கி. இப்போ வந்து ஆக்சலரேட்டரும் அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் மட்டும் கிடச்சா போதும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 3 கல்லையும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. கிராணியை சவுண்ட் போட்டு டைவர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம கிராணியை டைவர்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த மிஷினுக்கு நம்ம வந்து காயினை போட்டு
டிக்கெட் வந்து எடுத்துப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா க்ரோபார் இருக்கும். அந்த க்ரோபார் வந்து நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான வேலைங்க. ட்ரெயின் ஆக்சிலரேட்டர், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான வேலையை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ கிராண்ட்பா போகிறோம். நம்ம சைலண்ட்டாக போகிறோம். கிராண்ட்பாவை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கிராணி. ஓகே, கிராணி இஸ் க்ளோஸ்டு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த காக்காவும் அந்த ஸ்லெண்ட்ரினாவும் மட்டும்தான். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்லெண்ட்ரினாவோட டெடிபேர் இருக்கான்னு தேடிடணும். ஏன்னா டெடிபர் இருந்தாலும் அவளை ஈஸியாக போட்டு தெரியுந்தான். ஸோ எப்பயும் போல நமக்கு டெடிபர் இல்லை. ஸோ இப்போ அவனோட நெக்ஸ்ட் வேலை காக்காவை போட்டு தள்ளுறது தான். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ராவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஆக்சுவலாக இந்த ரூம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதாவது கிடைக்கும். ஆனால் நமக்கு இப்போ எதுவும் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். போனால் நம்மளுக்கு ஷெட்கி கிடச்சிருச்சு. ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ எடுத்து வேணாம், நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி காக்கா கிட்ட ஏதோ முக்கியமான பொருள் இருக்கான்னு பார்த்துருவோம். ஏன்னா மீன் அதை போட்டு தரக்கூடாதுல்ல. ஜென்ரேட்டர் கேபிள் அது இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஷெட்கி எடுத்துருவோம். ஸோ அந்த ஷெட்கையும் வந்து நம்ம ஷெட்டு பக்கத்துலேயே போட்டு வச்சுருக்கோம். எங்கே ஷெட்டு? இங்கே தான் எங்கேயும் இருக்கும். இப்படி 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 எங்கேயோ இந்த பக்கமா? இல்லை இல்லை, இந்த பக்கம் இதுக்கு அப்படியே பின்னாடி.
ஸோ கரெக்டாக நம்ம ஷெட்டு கிட்ட தூக்கி போடணும். இங்கே இருக்கு. இங்கே இருந்துக்கிட்டு அப்படியே ஷெட்டுக்கிட்டு. ஓகே, நம்ம வந்து ஷெட்டுக்கிட்ட போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து காக்காவோட கூட்லேருந்து எடுத்து தூக்கி போட்டுடலாம். ஸோ ஜென்ரேட்டர் கேபிள் வந்து இப்போ எடுத்தாச்சு. ஸோ இதே இடத்துல வந்து ஸோ போச்சுங்க. கரெக்டாக போய் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ என்ட்ரன்ஸில் அது வரணும். ஓகே, அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வேலையாக கிராணி கிராண்ட்பா போட்டு தெளிக்குவோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெயின் கீ எடுக்கிறதுக்கான ஒர்க்கை பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக கிராணி நம்ம முடிச்சு விடலான்னு பார்த்தா அந்த கிராணி நம்மளே முடிச்சு விட வந்துக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ கிராணி நம்ம வந்து கீழே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கட்டி முடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கீழே விழுந்து திரும்ப அடிபட்டு நம்ம வந்து இப்போ உள்ளே கிடக்குறோம். ஸோ அந்த ஸ்லிங் ஷாட் எங்கேயோ போட்டேன். இப்போ நம்ம இந்த ஜென்ரேட்டர் கேபிள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். கிராணி அங்கேருந்து வர நம்ம வந்து இப்போ சுற்றிட்டு போயிடலாம் ஷெட்டுக்கு. இங்கேருந்து ஷெட்டுக்கு பக்கம் தான், அதனால சுற்றிட்டு போயிடலாம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஒரு முக்கியமான வேலையை பார்க்க போகிறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஷெட் ரூம்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லெண்டரினாவோட அந்த ஒரு கீ இருக்கும், டெடி இருக்கும். அந்த டெடி வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இது ஆக்சுவலாக இப்போ இதுக்குள்ளே டெடி பேர் இல்லைன்ட்டு இப்போ டெடி பேர் ஸோ ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ளேயே டெடி பேர் டெடி
எனக்கு இப்போ புரிஞ்சிச்சு. அதான் நம்ம வந்து பிளாங்க் எடுத்து வரணும். பிளாங்க் எடுத்து வந்து தான் இவங்க இது பண்ண முடியும். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல தான் விழுந்தேன். ஸோ இப்போ முக்கியம் போட்டு அந்த ஃப்ளை ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம மேலே போட்டுடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளை ஃபுட்டை எடுத்துடலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இப்போ மேலே போக வேண்டியது செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து நம்ம போக வேண்டியது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோர் போகணும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ளைவுட் பீஸை வச்சிடலாம். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக பண்ணுவோம். உளுந்தோம்னா அவ்வளோதாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பிரிட்ஜ் கேங்க் மட்டும் தான் இருக்குது. கிராங்கு
முடிச்சு விட்டாச்சு. இது நல்ல சான்ஸ். கன்னை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போயிருந்தோம். ஆக்சுவலி இந்த கன் வந்து கிராண்ட் பண்ண விடமாட்டான். பண்ணுறது ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட்டாக 20 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெயின்கே எடுக்க போகிறோம். ஸோ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் நம்ம கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். நம்ம வந்து வேகமாக ட்ரெயினுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து போட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக வீடியோ கொஞ்சம் நான் கட் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு. அதாவது நம்ம இப்போ வந்து கன் எடுக்க ட்ரெயின்க்கு வந்து எடுக்க போனோம். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க இடையில வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு தெரியாமல் வீடியோ கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ எல்லோரும் நீ வந்து மன்னிச்சிருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கன் எடுத்துகிட்டு திரும்ப அவங்கள போட்டு தள்ளிட்டு அந்த கண்ணாடி உடைக்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் இருக்கும். அந்த ரூமுக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து கண்ணாடியை உடச்சி இது பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி திரும்ப கிராண்டி கிராண்ட்பாவை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து ஒரு இடம் போட்டு தெளிக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அவங்க வந்து இம்மார்டல் தானே, அதனால் அவங்க வந்து எந்திரிச்சிருப்பாங்க. பட் ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க எங்கே. ஓகே ஓகே கிராணி வரா. ஸோ இப்போ கிராண்ட் பார்த்தோன்னா கிராண்ட் பாய் கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கன்னுக்கான புல்லட் மட்டும் எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக அதை நம்ம கீழே பார்த்தோம், கீழே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்குள்ளே இவங்க மறைஞ்சு போயிடுவாங்க. நம்ம டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஓகே கிராணி வந்து இப்போ மறைஞ்சு போயிட்டா. அவள் வந்து இப்போ எந்திரிச்சு அதுக்குள்ள போயிட்டு கன்னை ரீலோட் பண்ணிட்டு அந்த கண்ணாடி உடச்சி ஸ்லண்டைன் அவளோட டெடியை எடுத்துருவோம். ஸோ ஷார்ட் கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஆமோ. ஸோ 2 பேருமே எந்திரிச்சிட்டாங்க. நம்ம இது மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ மோஸ்ட்லி ட்ரெயின் ஆக்சிலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஒரு வேளை இதுக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ சேஃப்டி கிடச்சிருக்கு. டெடி வந்து இங்கே இருக்கு. சைக்கிள் நம்ம வந்து கிராண்ட்பாவோட கண்ணை வந்து ஒழிச்சு வச்சிடலாம். நம்ம வந்து வெளியே போயிடலாம். வெளியே போகிறத கரெக்டு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ப்ளெண்டினாவோட அந்த டெடியை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட் நம்ம சேஃப்டி யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஸ்ப்ளெண்டினாவோட இதை வந்து எடுத்துப்போம். ஸோ நம்ம வந்து சேஃப்டிக்கு யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம்.
போச்சுங்க. கிராண்ட் ஃபேமிலியை பார்த்து அடிச்சு போட்டான். ஆக்சுவலாக இப்போயே டே 4 ஆயிடுச்சு. ஸோ ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ட்ரெயின் ஆக்சிலேட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக் சுவிட்ச் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதுங்க. ஸோ மீன் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேணாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அதாவது அந்த க்ரோபார் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் வந்து நம்பிக்கையாக இருக்கேன் அந்த 2 இதில் தான் வந்து அந்த இது இருக்குன்னு. ஸோ டெடிபர் வந்து நம்ம இப்போ எடுக்க வேணாம். ஸ்லிங் ஷாட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்லிங் ஷாட் எடுத்து திரும்ப எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வெப்பன் கீயே இங்கே தாங்க இருக்கு. ஆக்சுவலாக இப்போ கிராண்ட்பா எங்கே இருப்பான்னு தெரில, வந்துட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது டம்மி கண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஷார்ட் கனை வந்து நம்ம ஒழிச்சு வச்சு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேலே போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து சேஃப்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே அந்த க்ரோபார் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு இதில் என்ன இருக்குன்னு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா, ஸோ கடவுளே உங்களால் மட்டும் போடுங்க, நமக்கு இது
எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் கிடச்சிருச்சுங்க. அப்படியே ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கல. நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலேட்டர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கணும். ஸோ அந்த ட்ரெயின் ஆக்சிலேட்டர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரில. ஸோ மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து அந்த 2 ஜாடி வச்சு நம்ம இது பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பெட்லாக்கி வச்சு அதில் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக தான் விளையாடி போடுறேன். ஸோ எனக்காக ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிடுங்க. ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 21 நிமிஷத்தை தாண்டி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்லிங் ஷாட் எடுத்து கிராணி கிராம்பாக போட்டு தள்ளணும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கான எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 33 நிமிஷத்தை தாண்டி போயிட்டுருக்கு. ஸோ டக்கு டக்குன்னு நம்ம கிராணி போட்டு தள்ளிட்டு முக்கியமான வேலையை வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்து எங்கே இருக்கான்னு இப்போ தெரில. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்னொரு கல்லை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து அந்த 2 ஜாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஜாடியை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். அதுக்கு மேலே ஒரு முக்கியமான வேலை பார்க்கணுங்க. அதாவது அந்த ஸ்லண்டினாவோட டெடிபர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டெடிபர் வந்து நமக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. அதை வந்து நம்ம இப்போ ரொம்ப பார்த்து பார்த்து செய்யணும். ஏன்னா இதை எடுத்த உடனே அவங்க எங்கே இருந்தாலும் வந்துடுவாங்க. எடுத்த உடனே அவங்க எங்கே இருந்தாலும் பறந்து வந்துடுவாங்க. ஓகே, முக்கியமான ஒர்க்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ ஸ்டெண்டினா வந்து நம்மளுக்கு பேட்லாக் கீ கொடுக்க போகிறா. பேட்லாக் கீ தான் கிடைக்கணும்.
ஸோ இப்போ இந்த பேட்லாக் கீயை வச்சு நம்ம கீழே இருக்கிற அந்த சீக்ரெட் ரூம் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணினா மட்டும் பிரச்சனை முடிஞ்சுன்னு நினைக்காதீங்க. ஆக்சுவலாக இதுக்கு 2 ஜாடி வேணும். அந்த ஜாடியில் தண்ணி மூந்து அதை வந்து நம்ம வைக்கணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்லிங் ஷாட்டை எடுத்து 2 கல்லை வந்து பொறுக்கி வச்சுப்போம். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோட லென்த்தே பார்த்திங்கன்னா 36 நிமிஷத்தை தாண்டி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ தான் நம்ம லாஸ்ட் ஒர்க்கை வந்து பண்ண போகிறோம். அங்கே வந்து கல் இருக்குது, ஆனால் நம்ம வந்து அது தேவையில்லை. ஓகே, நம்ம வந்து கல் எடுத்தாச்சு. ஸோ எங்கே இருந்தாலும் இந்த கிராணி மட்டும் கரெக்டாக வந்துடுறாங்க. ஸோ போட்டு தள்ளிட்டு தான் நம்ம மாதிரி வேலை பார்க்கலாம். ஸோ இன்னொரு ஜாடி பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஜாடி எடுத்தாச்சு. இன்னொரு ஜாடி பார்த்திங்கன்னா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு ஜாடிக்கு கல் எடுக்கணும். ஸோ இந்த கேமில் கல் நிறைய இருந்திருந்தால் கூட பரவாயில்லைங்க. கல்லே 1 2 3 தான் கிடக்குது. இந்த மாதிரி கல் நிறைய இருந்தால் கூட நம்ம வந்து தேடி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த பிரிட்ஜுக்கு அந்த பக்கம் தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கல் இருக்குது. அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கல் தான் இருக்குது.
கபடி 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 கபடி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட்பாவோட வாஸ் வந்து நான் கீழே போட்டேன். அது இப்போ எங்கே போச்சுன்னு எனக்கு தெரில. ஆக்சுவலாக நம்ம போய் மேலே போய் பார்ப்போம். ஒருவேளை இந்த வாஷ் வந்து அங்கே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த வாஸ் வந்து இப்போ கிடைக்கல, எங்கே போச்சுன்னு தெரில. அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஸ் வந்து அங்கே இருக்கு. இப்போ இந்த வாசை எடுத்துட்டு போய் இப்போ இந்த வாஷ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போதான் நம்ம ஒரு முக்கியமான மெத்தடுக்கே வந்திருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மெக்கானிசமில் வச்சோம்னா இது வந்து இப்போ ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த கிராணி வந்து அடிச்சு போட்டா. ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து டே 5 இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ லாஸ்ட் டேன்றனால நம்ம வந்து இப்போ தப்பிக்கிறதுக்கான முக்கியமான வேலையை வந்து பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்ம வந்து ட்ரெயின் ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ அது வந்து எப்படி நம்ம காட்டுறேன். ஸோ இப்போ அந்த வாசை பார்த்திங்கன்னா இப்போ மெக்கானிசம் வந்து இது வந்து ரொட்டேட் ஆகிருக்கும். இது வந்து ரொட்டேட் ஆனதுனால இப்போ வந்து அந்த மெக்கானிசம் வந்து இப்போ ஆஃப் ஆகிடும். அதாவது இப்படி ரொட்டேட் ஆகி அந்த மெக்கானிசம் மட்டும் ஆன் ஆயிரும். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் டே நம்ம தப்பிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கதவை சாத்திடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ட்ரெயினை. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து போக போகிறோம். ஸோ கிராண்ட்பா வந்து பார்த்துலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஆல். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எண்ட் பண்ணிட்டோம்.
ஸோ இதோட வந்து நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுப்போம். ஸோ இதே மாதிரி மேலும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு மறக்காம சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேட் எஸ்கேப் இருக்குது. அந்த கேட் எஸ்கேப் வந்து நம்ம அடுத்த சாப்டர் வந்து போடுவோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். சரி, ஓகே, இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ஸோ மேலும் இதே மாதிரி வீடியோ பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.